Hi, I'm Ki, and I'm the chef of Crab Hut. We specialize in Cajun seafood boils, and we're really happy to be part of cuisine this year. I'm making a xiao but with pho instead of the traditional pork and ginger. Pho is something that we always eat at home. My dad makes pho all the time, and he's actually a chef for many years, and I learned how to cook from him. The main components of pho is definitely the broth. Clear, beefy smell, everything have to meld together. The star anise, the ginger, the scallions, cloves, coriander in there, and a little bit of cinnamon. Tươi, chủ yếu là tươi và mới. Bởi vì nhiều khi nó protein lâu ngày quá thì mình nấu cái nồi phở không ngon. Đại khái như vậy rồi mình phải rửa cho sạch, rửa sạch xong rồi. Thì tại vì mình thấy cái phở nó thông dụng cho người Á Châu và cả người Mỹ cũng thích ăn nữa. Mình muốn mở nhà, mình làm mở nhà phở để cho nó có cái thu nhập nhiều hơn. If you'd like to try this dish, please come see me at Cuisine on October 9th.